driver side. So they have a lock right there. They're gonna pull out the lock. Okay. This. To check the batteries if they are good, you have to remove the whole cables one by one. The battery gotta be free of cables to make sure if it's good or bad. Para checar la batería tiene que quitar los cables. Ok, tiene que estar free de, no tiene que tener los cables puestos, y ya la va a medir. Ahorita le voy a decir cómo la mide. I will let you know how you can check it, if it's good or bad. Okay, now it's free. Okay, remember you guys, you have to wear safety glasses or protection for your eyes and your face when you check batteries. Siempre que quiten baterías, usen protección, lentes para sus ojos y guantes. Ok, muy importante. Ok, negative, black, positive, red. Okay, now this thing, we're gonna go to, these one are 925 crank. This thing goes just to 850, but that's fine. I can check it. With this, press the arrow up, all the way up until it stops, and then press test and see if it's good or bad. It's okay. This is fine. This is fine. Okay. Va a subir todos los crank. Estas baterías son para 925, pero esta cosa va para nomás para 850, pero le voy a dar todo para arriba de esta lechita. 850. Ya que paró, ahora le pucho test a ver si está buena. Le presiono test, ya que subió todo aquí arriba, pucho test y a ver si es ok. Está buena también. This is good too. Okay, let's see. Okay, now I'm gonna check these ones. Arrow up, all the way up. I'm gonna check the other two and see what happened. And then test. This one is good. If he's low, gonna be in the middle. You know, if he is in the bottom with the X, battery is bad. Everything look good. I don't know. Maybe this tractor has problem with the started, or some ground loose. I gotta check. Vamos a ver esta otra, la cuarta batería, a ver qué pasa. Todo hasta arriba, test. Esa está baja, pero pues de todos modos vamos a ver qué pasa. Tal vez los cables, cuando pasa eso que el troque no quiere dar. Encontré unos cables flojos, también puede ser eso, o limpian la batería. I found couple not a little loose, but sometimes it's good to clean the cables, clean good. Can be the problem. Cable loose or cable dirty. Okay. Batteries look okay. See what happened, but make sure the cables are tight and clean. Okay. Thank you. Estén seguros de que los cables estén limpios y apretadas las tuercas para estar seguro de que esté todo bien.